Okay, good morning, Teshule. So, one of the tricks to success in science is celebrating when some good moment happens. And what's that? Oh. Yes, voilà. Oh, that's the channel. Any that Henry Nalola, Tajik Lamlong, Yongala, Tapshed, Ojik, Harichigores, Labaina, Tumde, in the Sangbo, Ra, Ani, Kadu Chumbaina, the Ngazula, de la Cadencia, the rest. So I won't embarrass our monastic friends too much, but we received some good news this morning. Ani Kanzula, Shushu, Mosalong de Mindusra, Inayanta, Terin Shoge, Gala Conzula, Tamsanjik Jorsons. You may all be familiar with the Mind and Life Institute. Kanzu Chichena, Semda Sogi, and the Sopachera, Dikola Junga, Shida Yugimares. And there's a wonderful program in the Mind and Life Institute called the Francisco Varela Grants Program. That the same da sogi konsul chokwa nanglo lerim minda wa mangbu yebe nang lechar chik de la ani Francisco Varela gi what Francisco Grants Program? The rongu gi ani lerim sechiores. And these grants were developed, this grant program was developed maybe 20 years ago to provide grants to support the investigation of contemplative science questions. And the rongu ki lecha go tsuge de peche lo ni shusnga la tsu bares and the lecha di zo ta gomru tsenri yorwa duzu tunzu na la shimju da di gi ani kharsure tsenga di ani khongthor toya gi chedu tsu bares. And this year, Group 3 submitted a grant that was led by Daniel Morris and applied for a grant, a Francisco Varela grant, to support the Lucid Dreaming Project. And talo ki ta rongu di la ani ruka sumbe ki ta tanda di gen Daniel la ki nechi ne konzu ki ani rongu di ki chedu ani kharso nga jo proposal chik ya phi bares. And the monastic scientists who were specifically on this grant were Geshe Sangpo, Geshe Tapki, and Anishayanla. That the Karsure Rongu, that Trejaji or the Nanglola, any Karsure Gendube, that Karsonazu Gendube, Seniba Nanglone, Susu Yores Lavaina, Gish Sangbolache, Gish Tapgelache, and Anishayan Sum Yores. These grants are very competitive, and I'm very excited to report that we were informed this morning that Group 3 received a Francisco Varela grant for this upcoming year. Ani tanda konzo ki trechaji di shimju che di ani lucid dreaming di che ani jidani di rongu di pe dendur shiu yores ra ta ine thalo ani konzo la ta rongu rash aslani tamsan di shuni tosons. So I know I can be a kind of a lively, emotional person, so I'm trying to temper that, but I'm very excited, and I'd like to congratulate Group 3 on an amazing job. This is a great moment. Ani gena khorangi ta nanglo la chwa di shiu khogu dosra ine ta ma test chik nemne ani rugas tanda di sumba de la chamdi shuya yes. It may have the fact that the group received the grant may have something to do with some of the reviewers of the proposal. I objectively reviewed the grant with fortunately I was in a meditative space with no attachment to any outcome, and I can say it was an outstanding grant. Betanyum gingani chebayins ra chega gomgi nega ko chogri den khaye mebe tende chini phage thoja rang ani kharsore thoja khora rangi ani khalawre ta
numbers in the Teja Koran Rangi Yunden da Kejul Shikshani and Keship Chevares. But in all seriousness, I was not a reviewer on the grant, nor did I vote on the grant. So I was on the panel, but I was not a part of the review process. So this really is an incredible tribute to this project, to where we are as a ETSI research vision and program, and I think it reflects the fact that you all now are truly monastic scientists doing science and getting grants and funding research. So very big moment, and congratulations. The Karsa Timuze Pa Shavina, Gela Korangi, the panel and Sojuna Yormato, Yang Ursu, Tresha Koran, Kership Chingeda, Dilla Angiting it in the mess, Roa. So that the Tresha Dilla, Anigabio Toba, Rongi Toba, the Karitungi or Slavina, number two, the Gendumbe, Sendi, Chayagi, Urim Nangloneta. 아니 겐두베 세린 차네 수수 심죽 아니 제기여바다 심죽이 퇴차라다 심바기 댕조 톱기여베 넘버 레스. I also want to give a special congratulations to Daniel because he worked very hard on this proposal, and thank you, Daniel, for your writing this grant and also all that you do for this program. You and James and Gabby and others, you really are a heart of this program, so congratulations. 안타나신 다 Daniel 라라 아니 참디 쉬야인스 단다디 트차디 아니 티야다 데간라겐라 슈슈 야요레스 아니 마시네게 데니엘라 제 가비 제 아니 모리스 James 제 알랑 제임스 콘주스음다 단당아주 심주게 레차낭로라 아니 지금아주 닝다부 차기 예스. So coincidentally, today we're actually going to be talking about some questions that relate to the brain-body laboratory. Tab digbato chigla ani thering ajo kharsore lebadan luigi ani taje kha didan dewe ta ni dinanglo la chinje se ani zuji ani shugu yes. And this Varela grant will be able to provide a lot of resources to support a brain-body laboratory. 단다디 다 롱이 제라 롱이 디기 레바단 루기 단다 다제 칸데 주야라 다 튕겐 주비야라 펜도 전부 연구를 삼기도스. And I just want to reiterate the point that although this brain-body laboratory will be localized here, the goal is for it to be able to really be an ETSI lab. So even though it'll be at Loseling, it's meant to be used by all of you, and we'll make sure that that happens. 아니 된다 찍다 짜르셰도 슈바이나 된다 다 레류 다제 칸슬라고레 레버단 루기 다제 칸 쭉사기 사자디다 데본로슬링기데 센리티네 칸 쭉이어데 이나야 디 다제 칸디 에머리다 벽이 센리 레림게 다제 칸게 다 넘버 찍라 쭉이여자 라다 디낭로라 다제 칸 표주체야다 디낭기 튕겐 표주체야디 아니 레림나 냠슈 난케 아니 수기치 이네 디 표주 당초야지레스. So what I want to do in this session this morning is to discuss a little bit more about metrics of EEG and ERP data, just to wrap that up. And then we're going to discuss ways of studying mind-body or brain-body health and well-being, and the idea of a kind of integrated whole-person perspective of mental and physical health. 다 뭐라 아니 EEG 장도 랭다 ERP 장도 랭고라 아니 견라고라도 슈기인스 안테네 안 디젤라 다 레바다 루니기 다 카르수레 아주 냠루기 토네 아니 가란주기 최대인디 라 아니지 대탕 용야다도 상마 니가라 땡겨봐 손자 라 차용기 토네 라 니가 다 지금 아주 냠리기 토네 아니 최대인라 컨테 삼로당 고레디 아니 모터 슈긴스. So we've discussed a few different ways that we currently are able to measure brain activity. 다 단대 차랑 저기 레베 나로라 첼레도주 제야게 탑람도 카카시 슈버바스. So the ETSI program has the ability to study brain activity at rest, brain activity at like during a task like meditation, as well as brain activity during sleep. 다 ETSI 다 ngazu lechar기 nanglola ani lebe chele ani jedan도 찍디 녜수에 내가기 lebe chele 카르도 제체 안 찍디다 곰 야베 내가수 안 lebe chele 카르샤
dine sumba di ni khu we ne gap su lebe chila kharre sha du zu ta jetham minda wala go sum ani nangi ores. And as I mentioned, this all involves fairly passive recordings, measuring the brain either at rest, during sleep, or during meditation, not measuring the brain's response to particular stimuli. Ta dunzu jethab sumga leba khona chige nebab do chigala khwebe ne gap su chele khare du di je ba cham re ma do ya lebe gi ta ko gugen chila ya len khande stu go do di je gi ma res. So I've mentioned also the fact that one of the goals in this laboratory that we'll be building, as well as at the Sarah Monastery, is to study the brain's response to stimuli that we can provide on a computer screen or while the participant is engaging in certain tasks. Da kesa shuba na shi chine ta je khan di da ani phage sera libe ta che khan ni ga nang lo la ta nga zo go chu ya gi ani chashi yue ba chi khar res la ba ina ani lebe gi ro gu yen la ya len tue be ne gop gi ani chele khar re sha di je ya di res ta di gu yen di ani phage khar so log le ne chu yong chogre ya le den den de du be ka le den den de ani du ne yong chog yo res. Now, you can measure brain activity during a task using EEG activity. That ledin drubshin be negab su lebe gi chele di EEG lamne je thugu yores. So, as I've mentioned, I use this analogy of revolutions per minute in a car. It's just a way of saying how active or how hot is the brain. Kaza pe shue chigla ani modern ngi thukor di ani khasu gyokbu khorgido andi shue na shin shin lebe nanglo la ya ko di yotse do di tholo khasu re do di je yores EEG lamne. So if I was doing a task of cognitive control and I was looking at how hard somebody was concentrating during a particular task, what might be a particular EEG metric that would be useful to examine that? And I'm kind of looking at group 8. Ta kesi ro nga zo ani nginjing gi da tangjing gi nuba masuna khandre do je gu gi yonas pena ledin rube kapsu ani rikba dimya de khazu dim thugu do ije te de khazu te thugu do di che gu gi yona the EEG gi thamlamdo khande khagi ani phejation je gu gres an ruga thangbola the gyanla ta gi yos. Exactly. So midline frontal theta would be a metric of EEG activity that might be useful to study cognitive control or like attentional engagement, because we know that this profile of midline frontal EEG activity is generated by brain areas that are involved in concentration. That the any akran gengane la sungba na shin ne dunle gi kilcha yorwa din anglola ani theta gi lab di khazu do di je de ras and the kharchini res la ba ina ngazu rigba dimya da chik samlo ta tangya du zu la ani lebe gi chashe di ani dewa chimbu cha gi res. Or for example, there's some research that advanced monastic practitioners of meditation have really high gamma frequencies during meditation. And so measuring gamma activity could be an example of something that you could use during a task-based EEG system. That gom that say tobo le de gen dinde gi ni khangsa ina khunzu gi leba nang lo la ta gamma gi lab di shu chenbu thing gi yedi ani dinde chego du be kap su ya gamma chenje che ya di nang chog yores. The point being here is that you're measuring the brain in response to a task as opposed to just during a passive rest or meditative state. That the thanda ningbu de kar res la ba ina ani chida lebe ta ngeso dan dinde jawe kap su lebe nebo khorangi chawa khare do di jewa maimba leduen chigla shu be kap su leba gi yalin khare tu do di ani chego di jegi yores. I want to introduce you to a different method for studying the brain in response to particular stimuli or particular tasks at this moment, and this is a technique called event-related potentials. That dine tablam shemba chik roa ngazo kuigen te be kaus lebe gi alen khare tu contest tu to ya chego ji tu be kaus lebe gi chele khare sa di jeya gi tablam shemba chik khare slaba ina ani chungwa dan dewe ani lebe khare Nucere and electric potential? Event-related potential. Chungwa dan dewe da kanje potential jaya the rest.
Now, importantly, event-related potentials, or what are sometimes called ERPs, can be measured using the exact same technology that you use to collect EEG data. tanda chungwa da dewe ani le kharso log ni se je jora di gi ani kablo lega chedan di EEG da ani chungba res. So we will be able to do ERPs in the new brain-body laboratory that will be built with task-based kind of cognitive neuroscience methods. tanda nga zo takje khan sabade chugurwa di nanglo la ani nga zo gi kharso re ERP di ani phichu chebe thone ani ledön dan dewe lebe chele du je thugu res. So event-related potential means that you're studying brain potentials in response to a particular event, or in this case, a particular stimuli that is being presented during a task. tanda chungwa da dewe ani nuse se chura di thön la khares la na ani ko ji dube kap su ine da chego dube kap su ani lebe ki ngazo lerung nuse chura di ani je ya deres. So the word potential in ERP relates to brain potential, and brain potentials are basically kind of processes related to brain activity. tanda di nanglo la ERP la ni potential se chura nuse se di ani khari khugres la na lebe nuse se yondu lebe ani kharsure chele drube ani nuse de la kogres. Now, where EEG activity measures how hot or cold or active the brain is at a particular moment in time, ERPs are assessing very different things. tanda EEG nanglo la ta leba thukja thule khasu dorwa ta jige chabuda thangmul pe jarwa ina leba di khasu chabu resha rwa ani khasu thangmul resha di jege orwas ya ERP nanglo jeya di mare loga res. ERPs are these kind of waveforms, and I'll show you examples of ERPs on the next few slides. They're these waveforms that have particular shapes and particular timings that are measurable and well-defined. tanda ERP se digi number khande yoba digen la dema chini je la person shugi yes ina ya ERP ki number di lab ki number che ani khora thui nge jen chik da ani ne nge jen o dinde ani kharsure lab ki dan kharsure ib nge jen da ani thui nge jen ki thone ani ngazo je thugu yores. And over many years, it's been well established that these shapes and the timing of these shapes are related to certain psychological, cognitive, and emotional processes. tata kharsure ngazo loyi mangbuchi nanglo la tembe khari chungu yores la baina tanda ERP gi lab chiro lab gi ani yib de da ani yib de khadu thungu do thui chiro dini gi thone ani lab gi number 3 gi ani sem gi nebo khari chungu yore ro sem yong gi nebo khari chungu yore oduzu ani tembe che yores. So, as you can see with ERPs, you use the same system. You have an EEG camp, you present the person with a stimulus, you have an amplifier, and you have these raw EEG signals like this. tadi ko kharsure senje chegi ta ko basura di EEG da chungbare do ani shamodi koya longne du che ani tene kuyen tangro ani kuyengi ani dadi ta ko chero tane ani labgi number di thonga yores jegi yores. But instead of measuring power spectra, what you're doing here is you're averaging across many trials or many exposures to the stimuli, and you're creating these very well-established peaks and troughs of the brain potentials. ta di nanglo la ani zu khazen ina top gi ani shell la gora ya khön di jeya ge chapdos tanda de la ta log in se ranche and du zu ya char chik je ba mai ba ra char mangbu gi ta ko chanyom di ren su je gi rest dinar. And these peaks and troughs and the timing of them relate to certain psychological processes. ta de nanglo la ani nga zu lab gi zemo da lab gi shong ni ro ani di gi ani kharso
뒤윤 가르라 중도 아니 코란기 토제단 입 가르레샤 딜라 식데 아니 샘캄기 네법된데 지간 두스라니 무슨치거레. Now, importantly, Nicole did a really nice job teaching about variance, and something that's important about these ERPs is that the size of these ERPs may differ depending on how somebody perceives those particular stimuli. Kesa ni gen Nicola-gi variance la ni gyurche kola sungbarwas di dan jawa tanda labgi ani chige zemo dan shongi para parke khande do duzo ani semkham gi nebab suso la menda yungures. And so somebody who has a really high, say, P2 or a really low N2 may have certain psychological propensities, which then could be, say, modified in meditation training or compassion training or something like that. The mikashegi the kora samlogi dredo wachirwa di nanglo la ani pi di ani chige shiwu mawu yowa yana and di shiwu tobu yowa dinde yungu yores ani di tindegi mi nanglo la ani gom gyane ningji gomya ine da semse jigba gomya ina da dinde gom gyabala tene ani khonso la kheba kharadu do di tagi yores. And so this measure provides a really nice way of measuring somebody's psychological response to stimuli that then could be assessed as to how it changes or how it varies depending on history of meditation practice, monastic training, relaxation training, or numerous other variables. Ta digi ani kuyen ji theyon dus an khrangi ta samlogi ta kharsore de la yalen khandes tugi yobadi ani digi je thogu yores an di je bala tene ani ngazo gom gyaya ine da ra ta dinde kharsore ya sem gi jongda ani che bala tene an di la kheba khande je gi do di chenje che thogu res. So I want to just show you an example of a very simple ERP study to maybe make this a bit clearer. Ta gyanla gi de la tanda ERP gi ani 심주 tab debujik ani ngode shue yin chikchena dila tene kyanzo sebu chado go res. So in psychological speak, this was a study of classical conditioning. Da di semkham gi da 심주 nanglo la ani yongda pheju chediya gi ani 심주 chik res. So when participants were exposed to a white cue on the screen, just a white square in this study, they knew there was no chance that they were going to receive a very mild electric shock on their finger. Da di nanglo la ani phage charshe gan la ra logle gan la da ni tang gi do da chik di ani kabu chig yo res ani kabu di tang du ani zugula lo mixe ke kyu go ma res kyun ta shuk chun ju ma do. And these shock paradigms are used all the time in psychology and neuroscience studies. We use them in our lab. It's just a very mild shock on the finger. It feels more like a tickle. It doesn't really hurt, but it's just enough to provoke the amygdala and kind of fear circuitry to study the brain's fear response to particular stimuli. Dan de ge takje chi ro ta la wala lo tang ya di takje kha mangbu nal chi ge ro gen la khran zu ge takje kha la di pheju chi ge res kanje da di de la lo ji ta ne lo di shuk chenbu den de ke yo ma res ra pheje choriya da nga zo izlu ko na shin chi chor ge res ine den la khari je ge res la na khamji le sho nang lo la ani di yal kuyen di the bala te ne ani yalen khari twe go do di je ge res. And so to the safety cue, what you can see is that the brain has a very quick response. On this axis here is time, and this is time in milliseconds. So I want to point out that one of the advantages of ERPs is you can study the brain's response to stimuli super fast. Ta di nang lo chang di ni na ne ani the ge chang di jo ra di en thu chung ge res wa ani thu di zi shi ani milliseconds la du ani karsore karcha chik 1000 of a second. Yeah, 1000. Karcha chik ro karche tongcha nal res ro cheza di bo sun za ani ERP ki tablam dila tene lebe ki ani level yuwa du pe nyurmu shiwugal je thogu yore chetik buje. And so here is the stimuli presentation. You can see this dot. That's when the stimulus was presented. And then here along this, you can see is time, where this would be 1 second. And then here is underneath 1 second, 200, 400, 600, 800 milliseconds. Tene the shungti jora shungti di okay. So
Just focusing on this right Okay. 제가 뜻한데 되어라 디 뒤제라 뒤네 파게 틱 디여서들라 아니 고 구겐테야기 구겐다 테베 뒤제드레스 안디네네 디버도 카차치그라 다 카차치기 나로라 주가 카르도와디 아니 디나세기어레스 On this vertical axis is microvolts. It just tells you how much activity is happening at that point in time in that particular brain potential. 다 디네 슝티 디 카레스라나 코 월세레도아 월세디다 동 사야기 차 로아디나 레스다 간제 꾸겐디 템네 아니 레바나로라 월세라 주와 카르두고도디 The take-home point for this is that when a participant knows that there's no risk of being shocked, their brain processes the stimuli, but then there's not that much of a response in the brain to that stimulus. 다 간제 파게 냠슈바 디기스 로아 아니 로 슈크샴부 큐그 마레 삼베 캅수스 아니 꾸겐라 야렌 테기오레스 아니 야렌 테사베 젤라 아니 믹세 카르소레 디 카르소 레베 체고 젤레 슈크샴부시라 메바지네 되기도 왔어. By contrast, when the person is exposed to threat of shock, you can see there's a big response in the ERP to that particular, scary stimulus. 디네 세부디기 아니 로다 슈크샴부 당거라 슈크샴부 당 세토와 당에 대체 디 당웨 캅수스 라 안탕보 꾸겐라 야렌테 아니 야렌테 차네 모티네 아니 레베기 다지 야렌 테기오바디 다 세부디기 퉁거도 왔어. And this particular ERP or waveform is associated with kind of the brain's attentional response, kind of how big of a psychological impact that stimulus has. 디 리모나로 랍세부 침 토부 여바디기 다 레베기 가조 이제라 이제기 첼레 슈크심부 페로고요와 라 디기 토네 파게 구겐데랑 가조 셈기 토네 셈감기 토네 애니 야렌 칸데스투기 베 넘버 드레스. And the reason I show you this is I don't want to get too into the technical details right now, but you can imagine how this would be a really nice paradigm to, say, study the effect of meditation on the brain's response to stimuli. In addition to shock, we could use other types of stimuli, cognitive stimuli, rewarding stimuli, meditative stimuli, as a really nice way of measuring the brain's response to particular stimuli in the environment. And that's why I think it's a particularly useful measure for assessing, meditation and other types of contemplative techniques. 디 십사고 게 두고 메스와 다 이나야 디 탑람지라 디 탑람디기 아니 구겐다 테베 캅수스 아니 레베기 야렌 칸데스투기 요바 셈캄기 남베토니 야렌 칸데스투기 요바디 제투고 와스 제잔다 디 아니 곰갸야 로아 곰세 직바갈 갸야 이네다 야디 마임베 따지게 야렌기 따지 콘조 다땅에 저라 다디 다 아니 로다 타네 용거레 야다 상보 타네 용거레 텐데 꾸겐다 멘다 직라 로아 아니 셈캄기 토네 야렌 칸데스 tugido ra dela yalen trena kharedo di jeyala ani thablam peche chembu yore. So I'm introducing you to this idea, knowing that as we build this lab, we can start to ask these types of questions in addition to measuring more passive brain activity. 제자다 아주 데라 따제칸 주네 라 따제칸 나로라다 아주 카르소레 따제 두주랑 제윤디 아니 디 코네 라 레베기 땅에 소단데기 네법기 아니 레베기 젤레 카르도디 라 렌츠야 짬마세 라코 꾸겐다 태윤디 레베기 레가 제단 칸드레셔 두줄레 따투그레스. There's a question. Yeah, question. 근데 저와 니스 차도 단아데 ERP 세스도 때 원세 베나 치그 나로라데 맞아 남지 린식니 반조 당시와 텔레한테 세든지 도요르스 좋아지 알아 아니 좋아니 바데 okay 당보디 okay. So he has two questions. First, are we measuring in ERP, are we measuring the action potential, the change in action potential within a neuron, a specific neuron? Yeah, really interesting question. So you're actually not measuring the action potential. And it's interesting, what you're measuring, and I'm not sure if you've learned about this, but you're measuring what are called postsynaptic potentials.
the Jayadi any Nazo Karsa Twinzam Jagi any Nute, the Jagi or rest. So it appears that these ERPs are most sensitive to postsynaptic potentials, and I'll tell you what a postsynaptic potential is. The ERP the Yakshu Jayadi, Twinzam Jagi any Nute Jorwa, and dire any Twinzam Jagi Nute like the Karimba the Ganlagi Shuins. So when a neurotransmitter is released from a neuron, and it travels through the synaptic cleft, maybe these are terms you've heard of, and it goes across and it binds to the next neuron, or what's called the postsynaptic neuron. That dinanglola, Nazu Datang Dizambala, any ones like Timberlugi or Timberluni, and Pagi Tongchanang, Tunzamgi Tongchanang, and Luni, any Timbegi, Zeduzo, any Karsurangazo, Tunzam Jegi, Wanza Tasula Pa Jadugorwa. When those neurotransmitters bind to the receptor on that postsynaptic neuron, it creates a voltage change on that neuron. The timber the any Tunzam Jegi Wanza Tasugi Nelembada and called Jorwe Kapsus and Dela any wholesale Kavaji to your rest Wanza Tasudi. And the voltage, I'm not going to get too into the weeds here, but the voltage involves the inflow of certain ions which have electrical charges. The also you are Dovalatene, and also Kedul Dende, and called Nanglola, any Shuyada, the Yungu rest. And it appears that that's what both EEG and ERPs are measuring. So intriguingly, ERPs and EEGs are not picking up action potentials. They're picking up postsynaptic potentials. The impression that EEG and ERP Niga Nanglola, Tsinji Chejura, Tsinji Chedi, any Tunzam Jegi, any Wanza Tasuki, the login you say like you are Dresura, the Jeba Mado, Wanza Tasukura Nangi, Lerun, you say Chura, the Jeba Marisha. The Page Conortavia, the Tangigi, any electric potential, action potential, Tanya the Karanga, potential, you say Yuri Kariguna Temasma. The Page inside in it, and the Jedi, Wanza Tasukura Nangi, any Lerun, you say the Jegi or Mares. And just one more point in this, there's a lot of research to suggest that EEG and ERP are specifically picking up postsynaptic potentials just in the cortex, not in the subcortex. Dene Taya Chig Harseshi Shugo Jigla, that Shimju Manguchi Haritungi Reslabaina, Tanda Tunzam Jegi, Wanzatasu Nanglola Nusechura, on the any Tanda de Mazulebegi Tadunlera. And that's one of the limitations of EEG and ERP is it's only measuring cortical activity. The ERP da karsa EEG kunini the shenchas lagore the Quran sejingi number chik di res karsa ko lishun gangi any chekar chele duzu jeba mado jetu mares. Tivaniba? This is the second question. Niba de tanda. Ko de samlo ge chabar ge yalang ge chelia phayash ke sonso no ta pena korang ge yalang ni ba ta male ngole ya ta di shikchimu shira yo ma knon so samlo de ngele le na yale te tang le chabar ndwa ti chabar yo na me. So he's wondering the psychological sort of response to these stimuli. If we intentionally cultivate some motivation, will that affect how, Yeah, so that's a beautiful example of a research question that we can examine here, right? So you can imagine somebody who's well-trained in meditation or analytic meditation or something of the sort, passively responding to stimuli. And then we could do another component of that study where instead of passively responding to stimuli, the participant is changing their intention or maybe their meditative practice, and we can actually see whether that turns up the dial or turns down the dial in these particular brain potentials. So that's the type of study we could do here. Tanda kyangi tiwa di ta ngazu dela chechoya gi shimju gi tiwa chage ores. Ni ta dikho nyamshu bache la thangbo ani kuyen di tane ani koran diga la mixe ke kunon de che ma chu chine mi gen kharsa kuyen te an tela semgam gi yalen ro ERP di khandes yung go chikta
안테네 꾸진 직과땅와 간실라 건서 청아 라 군론 주주에네다 지금 곰직 자주에네다 안테네 자네 안티 야렌라 주와 가르두고도 토르두고도 마르두고도 두서 맞아 딱지 전에 아니 제 투야레스. Okay. I just want to mention one more point on this, and I've said this already, which is that whereas with resting EEG or meditation EEG, you're passively measuring the brain. I'm not going to go into detail now. I just want to highlight the fact that when you're measuring ERPs and task-based EEG, you're presenting stimuli to participants, and then you're only measuring EEG activity during very specific windows of time. 가정 아주 더든다 가서랑 예수네가 비네다 양 곰기네가서 레벨이 제일 가르도 senje 제지여라 더디다 민다와 단다디 최고단 대회 아니 senje 제회 값수 아니 최고이네다 다야코 다직 따네 꾸jen지 따네 아니 senje 제회 값수 코란 꾸jen디 생예전지를 당기래 안 야렌제 저러 레벨이 나로 제일 가르용 것도 디제야디야 뒤에 예전직 나라 제고고요레스. And this introduces this idea that we'll focus on in the future of an epoch. So instead of measuring the whole time period of resting or sleep or meditation, we're measuring very precise periods of time anchored to stimuli that we want to measure. tadi imba sonza tanda di nalo lata ko jidan lebegi nebab kharedo lan mutuni je maimba thuse ngejen chigla ani mingzu chigiyo ba sonza ani epoch se thanye di ligyo rest concept di epoch lan da thuigi thumsen sorajre do ra ngaju thuigi thumbu cheda ba chigla ani khari chungodo senje che ra chejan di epoch se di 뒤기 tumsenche and di nanglo la da iji nanglo namba kharitong de ditaires. So that's all I want to say now on this. It's more just kind of planting seeds that we can now focus on this technique in addition to all of our other techniques during the next phase of the research training program. Da di danda genlagi dile 가르스레 디게스 니 슈잠데 샤기 인스 와 디디 칸조기 세미나로라 사베온 타비아 잠 인스 한 제마다 아주 림바 제마 디나로라 카리 용기여바 디 따지 모저 잠레스. Any clarifying questions on anything I've mentioned? 딜라 십자도용 거 얘기 티와딘데 KUS. 티와지스. 근데 게로백 데스서 되게 감식침보 장에 됐을 가마 웹식침보 탱거라사 딜 신지장을 뜨기도 숨사 디 남지 가마 등아서 감자디세네 세타르 두어라 데 가마 데 알파도 티타도 쓸때 데스 럽타워르지라 디니 체반데 데원도야나스. So earlier you mentioned about gamma waves being observed in advanced meditators. In Buddhism, the understanding is when you enter into advanced meditational state, the mind is considered as more subtle. If we compare the waves, gamma seems to be, to have shorter wavelength. Is there some association between the two? 니바들 진들라 gamma lov레나 가서 최대를 팽고야나 내고야나스 식지고. Gamma mangoyuna. 팽그레 내그레스. Is there any correlation between the amount of gamma waves you produce in your brain and your health? That's a really good question. I would say, so there's one really nice study on gamma waves and meditation by Richie Davidson's group. And I'll post the study so that you can read it. And what they found is that very long-term practitioners had more gamma wave while meditating. tanda Richie Davidson korangi 심주제 좀 야구지요 레스 디낭로라 아니 곰다 아니 gamma wave 두니기 가서 제와마스나 디 코디 디 심주체 바레스 자 콘주기 심주날 가리니요 레스 라바이나 아니 곰 따지 세 토보 장에서네다 다 윤릉부 장에 두주 낭로라 안 곰기 내급수 가마기 랍디 망아 아니 녀요 레스. And gamma waves are these brain oscillations that are really fast. It's typically 30 to 70 hertz, so like basically 30 to 70 cycles per second.
다 가마 세디 단지 레베 나로라 랍기 요체주라 요체 디 아니 체토보 숨주네 30 to 60 37. 숨주네 둔주 바기 아니 요체디 튕겨레스. So Gaelicla asked a really good question, two questions. One is, are there associations between high levels of gamma activity and subtle mind and high levels of gamma activity and health? 단다 gelege tiwani tinangso as jigdi ani karsore gamma che toboda sem taru doe ni baral dewada jigdi gamma che toboda tredengi baral dewa. And my answer to that is I don't know. And that's actually a really exciting set of questions that we could examine in our future collaborations together. 다 genla korangi lendi tanda shingi mes ro ta ine du zunga zu maombala ani nyamrugi thone simju ki dubne ani len chya yong chogres. My prediction is that if high gamma activity during meditation is an indication of a long history of meditation practice, and that it's potential and perhaps likely that that profile of brain activity would also be associated with other metrics of health. 아니 계시 심주기 다 고민주는 장에 나로라 가마 체토와 등기요나 아니 견라 코란기다 뭔바 지야라 아니 가마 체토우여디 최den기 아니 가수레 넘버 심바단 대와여바 배제 자그레 섬기도스 배낭에 디카젠티라 나서 진리라 건다다 종족으로와 종가라가도 발랑서 세마라바도 망가도 거다 다 거센도 뭐제디 세라반 로저야나니 코 미시로디라 가말로시 주고 탱고 요라다 미 종가라가라 세라바도 망강강강가 차르차르 도디세네 디디 이지도 딘디 누출레 베제타네 가말로시 주고 용고여 봤던디 요나면스다데 알아. So in Buddhism, the understanding is that when person goes through the process of dying, right? So the mind dissolves, the coarse mind dissolves into more subtle form, and if gamma wave is associated with subtle mind, perhaps he is wondering whether there are studies where they have measured the brain activity of someone who's undergoing the death process and have observed high gamma activity. Not that I know of. And that would also be a really interesting question. And I think if there would be any place where people would be willing to have their brains measured during the dying process, it could be in this particular community. So that would be a really interesting question. 딘데기 다 심주 체바데 견라 신기 메스라 다 이네 아니 치웨 내갑수 아니서 레베기 천제 체 어딘데지게 체겐 중바이나 캬안주 지존알 페체 중국에 삼기도 제자 마옹발라 당아주 심주던데. Now one really interesting thing that appears to happen as the brain dies is that neurons fire. 다 카르소레 양sem바 찍라스 아니 아주 통도디로와 아니 레바다 시베 아니 규림데 도윤디 아니 뉴런도 조왕자 타소도 저기 록다 슈심부 당겨레스. And part of the reason they fire is that when neurons lack oxygen, they get dysregulated. And when they're dysregulated, they actually start to fire in kind of a very random and highly active way. 아니 견센치 카레슬라바 이나 아주 통도디다 레베 왕자 타소도 저라 초롱라고 말와 아니 초롱 용도도디 아니 데 레베게 차와디 투네 아니 다슈심부 당야디 용고레스. So from a neuroscience perspective, people propose that one of the reasons that people see bright white lights as they're dying is because the neurons are firing at a really rapid rate during the death process, including in the visual cortex, which creates this explosion of visual stimuli as the person's going through the death experience. 다 왕자 체리버 저기 단당 아주 치갈 치외 규림 나로라 왜 까부 친구들의 통수 라이저라 디 아니 데셰게 찍디 디 토니게 요레스 아주 시도데 잠발라 왕자 타수 초롱 마라체 안 초롱 마라데 콘조기 다슈심보당 안디 아주 통조 레슈 나로라 다든데 펜심보당 땅 외갑수 아니 외기 나와든데 차용해.
So this is one way of saying that the death experience is incredibly interesting and incredibly important from a neurophysiological and perhaps a subtle mind perspective. And if possible to study that moment, it could really be remarkable to measure activity during that transition. 제자다 치외 내갑기 다 레베기 첼레 카레도디 아니 딜라 심주 체디다 원에 가르소레 다 심주니 다 망고지기다 전대 영에 쓰러지라 간스나 된 레베 내갑수 말에 치외 내갑수 레벨을 주어든데 안 두고여라디 단다 전제된데 계시에서 말에 I just want to say that these are the beautiful conversations I think that can and will emerge through cross-cultural conversations on these topics, because this is, both of your questions are really rich and questions that other scientists may not be thinking of, so wonderful. 다디 당아조 리숑 펜주인수 냠도 랩네 아니 장샤 제베 값수 다 지게 턴토야기 아니 티와다 심주기 삼로로 와스 딘데기 다 심주기 삼로도조 페제 체리바 장발라 페제 용하고레스. So part of my goal in this session is to kind of lean towards the future and start to think about what are the future questions that we can examine. So that's part of why I wanted to introduce you to ERPs. 다든저 아주 가르소레 마옹발라 카리 아니 아주기 제초 마소나디 칸데식 람가 칸데스 두고요메 디단데 네타 아주 계저도 리겨 라스 제상 견나기 테리 아니 땀셰 나야디 아니 믹서디 다 마옹발라 아주 칸데스 심주로 가르체 초사레 디 아니 랭롱야로 체기체도 인스. Another kind of North Star in the future that I'd like to start to move towards is, instead of just looking at the brain, to actually look at how the brain and the body communicate with each other, or what is often referred to as mind-body medicine. 다 겐라 코랑기 다 지게 가르소랑 아주 람가 뚱에기 아니 장가르도 찍디 가리 인슬라바이나 레바다 아니 루이니라 아니 지게 가르소랑 아주 최대한 라스 아니 레바단 루기 아니 데와단 레가 체단처럼 디 아니 숭기여스라 가르소레다 레바단 루 숭데게 토네 가란주게 최대한 라 칸데스 케바수도. There's a lot of interest in America and Europe in how the brain and body communicate with each other and how the mind affects the brain. And perhaps falsely, or maybe perhaps incorrectly, but I think a lot of that's been attributed to contemplative traditions and the recognition that, if somebody's chronically stressed in their mind, that's going to have downstream effects on their body. 다 딜라와 다 ngazu 단다 레바다 루이스 라네 타니 자르게라 코란즈기 셈다 루이스 라네 타니 자르게라 자자다 누초 단다 아리다 유럽 도즈 나로라 다 디니 파기 데와체라 딜라 아니 토나 슈체로 체로 아니 제기어레스 아니 제 찍디 겐 찍디다 다 콤루 체리 도즈 안 타르겨 첨부 중에 디 찍체 아니 니바디 야 지금 아주 변화 셈게도 슈첨부지 레온디 아니 루기 트레딩라 누기여바 딘데체 다 아주 ng외네츠로와 안 도즈게 토네 다 단다 셈다 루셈 라고도라 이네 콘조게 셈 시윤디다 레바란라 삼노타니 라고요라 디기 다 데왈라 아니 토나 슈첨부지게 오레스. And there's a tremendous amount of research to support the fact that certain psychological states of stress or distress are associated with higher physical health conditions in the body, like cardiometabolic health problems, higher risk for sickness, cardiovascular problems, etc. 다디 에네 토나레 찍디야 아주 셈기 네버로 페나 셈게 슈첨부 여바든데기 아니 루기 아니 트레딩다 루기 차와체단라 아니 케바르 첨부 수기 여바 로앙 아주 닝자게 레가체 이네다 야코 센주기 레가체 카르소레 아주 뉴욕게 아니 레가체 두줄라 슈겐 수기 여바데 심주 망베 땡기어레스. There's also a lot of research that the state of the body has direct effects on the brain and the psychology of the mind. 야 심주 망부치기 아니 루기 네법디기 라 아니 레바다 아니 셈기 셈감기 아니 레시 셈감기 제고도절 파슈겐티기여바 야 심주 망부여레스. And so one of the reasons we're interested in a brain-body lab and brain-body research in the ETSI program is twofold.
제가당 아주 단다 에머리다 표기 생리 레림 낭로라 아니 레바단 루이기 아니 카소레 심주라 아니 레바단 루이기 단 네드라 도난 최고에디 준센도 조닐 투비오레스. One is because we think that it could be a really powerful collaboration to discuss how the mind and body communicate with each other in ways that promote health. 준제지 카레슬라바이나 아니 레바단 루이기 아니 데베토네 아주 최대 공배 땅에 저라 디 아니 다카소 리슈니 냠레 체야기 카소 아주 시도 직차게 여러다. But two is we think it will support a broader range of research opportunities and training opportunities in the ETSI program. 니바디 카리인슬라바이나 아니 디기 토네 라 아니 심주기 종다 심주기 레시 단달레베 캡치아 제투에 아니 용그레스. So many of you are interested in peripheral health, risk for diabetes, risk for, cardiovascular health problems and various other types of questions. And so a brain-body lab, as opposed to just a brain, focus of ETSI, will allow for there to be different types of methods and questions that can be focused on in this research program. 다 캬안즈낭로 라카치기야 마란즈 류기 최대랑 간라 아니 도난체네 심주첸데 용에 여러와스 베나 진인 아자다 로야직 탁실라 소거데 로아다 딱제 칸디나로 레바 장발라 아니 딱제 칭해지이나 로아두주 안디나라 지게 갑두 제와 차그 마로아 때이나야 레바다 류 니가기 딱제 칸 임바이나 안두줄레야 아주 아니 심주체다 심주기 달라 망보직 아니 디나로 레투에직 차그레스. And two really nice examples of this already in the research projects is one is Group 7, which examined the effect of fasting on all of these wonderful peripheral measures collected via blood of, fats and cholesterol and other types of metrics of health measured through the blood. 디기 배천도 배천이나 슈바이나 직디 단다루가 dimbe 심주 로아 공제기 심주디레스 디나로라 콘주기 더 아니 타기 토네 아니 아주 류부 최된단 제베네 저기 딱 아주 류부 최된 제기 딱 제탑라고 그래 망부지 콘주기 디네네 제여와 더디 직천시 차기도스. And the other is Group 10, which examined the effect of stress in public speaking on peripheral measures of heart rate and cardiovascular activity, again, linking how stress in the mind can link to functioning in the body. 니버디 따루가 주바디레스 안디 콘주 가수레 망초기 라탐시 제야디기 로아 아니 따디 체베가 셈랑앙다 리로아 디기 아니 닝라 소베다 타르네기 당아주 르베기 아니 딜라 슈겐 카르테기도 디 심주체야디레스. And so what I want to do in this next section of the talk is kind of set the foundation for how the brain might affect the body, and if we have time, how the body might affect the brain to take this whole person perspective of mental and physical health. 따단다 아주 땀시기다 차디낭로라 견라기 아니 레베기 아니 지게 가수레 아니 자와 제단다 디기 아니 아주 르볼라 슈겐 칸데스트르도 안디 모데 제야다 안디 뒤저 총바이나 아니 르볼라 유와도 디기 레발라 야 슈겐 칸데스트르도 디 슈긴스. And this is really the central focus of my own research career. This is a very complex figure that I'm going to try to make as simple as possible. But the first point I want to make is that this kind of system that I'll, go through in a fairly quick and accessible way, hopefully, has big effects on peripheral biology and risks for both cardiovascular disease, diabetes, and a host of cardiometabolic conditions. 다 견라 코랑기 심주기 듄람 낭로라스 다디 네기 담바스라고 그래디 아니 디 차기 예스라 지난다 단다디 리모디 용지 신부 요래디는 주망부 요래 견라 코랑기 강답데데 지기 토네 데시 야야다 아니 다 야게 레베기 아니 첼레다 두주기스 안지기 탈라네바라고 그래 아니 르뷰 양라다 닝다 로아다 케마
아니 당아주 탁시에단 두주기 나자 야 진이 나자라 속바 두줄라 아니 슈겐 칸데스티기도 디고네 나란주 차상와치라고래 다수 아니 조바직 아니 칸데스 디 중국에 디고디 슈인스. Now, you've seen me present this before, and I just want to briefly remind us that there's 3 brain systems that appear to be particularly relevant for mind-body medicine and mind-body health. 디 응을라 gelageda 지게 슈요레스와 아니 레바다 루스라고레 셈다 루셈기 트레덴라 아니 데와예베 다 강아주 레바낭로라 직말라 마수나 조숨 아니 샤그레스. And these are systems in the brain that process threats and process rewarding stimuli in our environments, so threatening and rewarding stimuli in our environments. 디 말라디 레바날 예베 아니 말라 두주기 아니 카리 다 예십치기요레스 예세치기요레스 라나 직디 다 냥가 라 직바두주제 아니 심바디 아니 수술라다 케벤라고로 알레게 자가라고래 아니 상보 릭디 아니 수술라 펜도 예베 아니 릭 아니 예세치게기 말라. As well as brain systems here in the prefrontal cortex that are involved in regulating our emotions and what we often refer to as executive control, which is kind of our ability to plan and think about the future in a way that is really effective and kind of good planning about the future. 드네 직디다 단다 디레스 아주 가르스레 진경 당진라고래 디나로라다 마음베네 주 차시디야다 아니 삼로다야 And there's 3 specific brain areas that have been linked to these psychological processes are the amygdala. The ventral striatum, which is involved in a kind of positive emotion and motivation to go pursue rewards in the environment. 직디 단다 둥기 달 행신 세지도 아디나로라 아주 셈바 기부 용야라 소바 아니 지게 셈기다 셈용기 상부차 두주단 제외 행신들레스 레베 차시. The amygdala being very involved in how we process threatening stimuli in the environment. It's been related to fear, whereas the ventral striatum has been very much involved in how we process rewards in the environment. It's been related to a lot of motivation. 다 감질레쇼디나 아주 아란조 코리우다 두줄라 다 냥카 로 수술라 다 냥카 다지다 직바딘데 아니 예베코스다 베트 자와 투자되고 용에 로 제레 숙심부 체계기 다 차셰로다 직바다 두주단 제와 여버제 데네 딩기 행신세디 아니 아주 기울라다 셈용 상부리게다 아니 군론 라소바 군론다 두주다 안제와 여태긴기 레베 차셰레스. And the prefrontal cortex being involved in this system of executive control of planning, regulating our emotions, kind of managing our distress. 데네 다 둥기 둥의 레신쇼라 레신디 다 당기 슈바나 신치네 당 아주 진경 체도주 당진 체라 소바다 아니 차시딩야 마음베 된다 삼로다야 아니 셈용라 당진 체라 소바두주 단데와 레베 차시레스. Now, what's interesting is there's a lot of research to show that life experience affects these brain systems in really meaningful ways. 다 심중 망부 가르땡겨라슬라나 가란주 미지나로라 냠뇨 중샤바두주기 라 단다 말라두줄라 슈겐 띵사부 떼겨봐 땡겨레스. For example, children who grow up in poverty or grow up in a household that's associated with a lot of stress and adversity have structural and functional alterations or changes in these 3 brain systems. 베나샤샤바이나 부구춘준 에라 야 살론시디 아니 베 우fon시우지기 내다나로 살론시야도다야 김장기 나로라베 셈게 시우 영에기 아니 부구딘데 인바이나 아니 콘주 살론체네 콘주기 레벨라 따윤디 아니 단다 말라 숨단 제외 레벨 차시도주 기 아니 꼬바레 체중레 첼레라 아니 칼수레 유와 민다와 여바 녜순충여레스. This appears to be particularly true during the very early years of life. Those very early years of life are what we would call a sensitive period in developmental neurobiology.
따디 가디 따 가르소레 디 대화 라오라 딘데기 유아 숙심부 태비야디 아니 부구 충중 입에 내가기 값수 충중 입에 값수 아니 갱에 딘데 태바이나 학바르도 아니 슈겐 첨부 태기요 봐라 따디 아주 왕제 아니 차론단 제외 왕제 생리바 왕제 생리 시순 셰바이나 딜라 더 sensitive period 랍기레스 따 가르소랑 아주 But there's also evidence that these three brain systems are also really targets of mindfulness, meditation, and compassion training in the brain, suggesting that even though these brain systems are affected by stress, they're also the targets of positive behavioral change, contemplative practices, and meditation. yansen ba chik la ko ta ni ju chik la ro da nga ju gom gya yon de ben ning ji gom ya ine da temban ye sha den de gom be gom di gi shu gen zo tepsa de zo ya ani mala sum bu di imba ani thön yo res ro che za cho chik de ani nyang ga da ji chik nga ju ka du den de thebe kap su khun zu la shu gen chen bu thep gi yor de ya cho shen ba de la gom gya ya da cham ba da ning ji gom ba la so ba de zu gi ya ani lebe mala de zu la shu gen chen bu tong gi yor res. So this figure is a figure that kind of maps how stress experiences and affects the brain. And we could also view this figure as a pathway for understanding how contemplative practices and meditation might help protect the brain. So we could kind of flip it and see both sides of the coin. 다디 리모디 가르팅 거 열슬라나 셈예기 아니 가조 다 레베 말라도 줄 슈겐 칸데스 당기 요바 로 안디 땡기 요레스 이네야 카도네 지 테바이나 지 템바니 샬라소바 가조 곰 갸와디기 말라도 줄 아니 슈겐 칸데스 아니 탭기 요바 안디 아니 리모디 람네 세투그레스. The areas of the brain that may be most affected by stress during the very early days of life are the brain's threat systems, including the amygdala. 다 셴두와 충두 아니 다나가주 스트레스 semnge요라 semnge디기 아니 슈겐 칸데스트고요레 슬라바이나 슈겐 트레스 조디 단다 파겐가주 년다이 아니 말라지요라 년카이 말라라고레 직바이 말라란딕사라 디체 안 디기 낭로네 감지레쇼디 슈겐 첨부 탭기요레스. What's also interesting is there's a lot of evidence and growing evidence that if people are growing up under conditions of adversity and exposed to certain kind of high stress during the early days of life, they also have really high levels of inflammation. 다 심주 망고지기 디 땡겨레라 탄데 방다 아니 지기 펠 심바지 카레슬라바이나 라 아니 충두 갱에 망고지 테네 아니 갱에 딜라테네 semnge 중바이나 라 안덴데기 엔푸고도 주기 루보낭로라 년세 아니 토부여바 안디 아니 땡겨레스. In particularly inflammation in the body. 학버도 년세 딱 루보낭로라 년세 토부 땡겨레스. Now, if you recall, a few days ago, we talked about that study that Geshe Lobsang did, studying the effect of compassion training on the body, and the signal that they focused on was inflammation. So inflammation is both a really important signal in the body for physical health, but it's also apparently a signal in the body that can be affected by meditation. 캐사든 아주 심주기 제좀지 로임바 디기실롭산라 콘주기 디낭로라 콘주 아니 닝지 곰발라 때네 아니 저기 슈겐 탭사 따사 찍디 단제 년세디르와스 라제자 년세디기 아니 수부 최대기 내다 아니 가리임바디 지금 어제 제가 좀도 마세 라다 간제 리뷰 최대다 대화 요 좀도 마세 곰 야발라 때네 아니 슈긴 가르 태고도 민도 따사기 디에 년세 차기도스. Now, inflammation is fairly technical. I'll try to be brief and simple in my definition of inflammation, but just to give you a little bit of an intro of what inflammation is something that is a part of our immune system. 다단다 년세세 저라디 아니 생리기 타니 다 트레덴다 제 타니 차거라 타니 노보지레스 디 무슨 자 게라 코란기 다 지게 디 튼다 답데보지니 아니 슌데 총송스 the information says 년세디 지다 아주 냉고 말라기 아니 차시지레스.
And it's a part of our immune system that is really good at fighting off viruses and bacteria and things like what we often refer to as pathogens. Tadi nengo malagi chashe che ani Qurangi nengo malagi ta chele masuna chele mitsu ne khari yores la waina nyinse de la ani ne kekengi ze yorwa tadi nyinsin ne da thasin ne da ani ne kekengi ze la an tonglen che ne mebasue ki chawa dires. And inflammation is critical for our health and well-being when it's regulated, when it's turned on and it's turned off in a way that's very appropriate. That the Yanse di Nazu Lubula and the Kitchen Bujita Pendo Chimbuji res, Lakbardo Yanse Kora, any Tangzi, that Lubugi, Tangzi, Lekwa Chebe, Tone, Kochawa Chebaina, Lula Pependo Yores, Kora. Korsureya se gove negapsu se tuyata ani mogove negapsu ma ta shiroya odi tse rembuji ni chetuna ngazu lubola pe phendo rested on. But when inflammation is chronic and it's not turned off, it actually is one of the primary drivers of many physical health problems, including heart attacks and cardiovascular disease and diabetes, type 2 diabetes and cardiometabolic health problems. Ta ine nyense di ani ta jongne gi ngo jurne ra ani ko mogodi ma ni mashiwa chini deba ina ani lube treden la shiwo ne gi res lakwardo ngazo ningza gi ta treden je ra ngazo heart attack chungya ta dizuda ani chini pheya la sobo duzula pe tukja yo res. I'll just try to make this point once more, which is that inflammation is really good when it's turned on in response to specific stimuli, but it's really bad when it's turned on all the time for months and years and decades. That's where the real problem can emerge in health. Di karsure nyense di roa godu anko ya barle roa chawache dinde cheba ina sugula pendo yo treden pendo yo res. Kuram barbar dene ani maje te jige mashiwa ina ro ani jige dawa ne lo da ani jige lo mangbo dinde deba ina ani sugula shunu gres. So again, I just want to remind you that this study with Geshe Lobsang was examining the relationship between how much time people were meditating and their levels of inflammation. This IL-6 is a cytokine that's a metric of inflammation. And what they found is that as individuals meditated more, they had lower inflammation in their peripheral as measured through the blood. Within the group. Blood. Within the group, Yeah. right? Within the group, yeah. Ani kesa da shiwa na shinchene Geshe Lobsang la khunzu gi ta chesom di nanglo las ani gom gyakhen nanglo la ta nyinji gom khen nanglo las ro ani gom gi tunse jora tunse de khazui mangwa yo wa thi chui gi ani nyense di nanglo ne IL6 la jora di ani ma chagi be ani bangda nye duas. So one of the reasons I'm telling you this is because we will have the ability to study peripheral inflammation in our work as an ETSI research program. Tadi shugo jig di khares la waina ngaranzo emri da phigi tsinri lerim gi ta shimju gi leshin nanglo la ra ani tuzu tsinje che tuya jires. We can do this through blood draws and, for example, working with Dr. Tashi, or through other metrics that are very, very kind of non-invasive, these dried blood spots, which we could actually probably do here at Losaling. Di ta khasar pena amji tashi tundu tashi la so wa khunzu amji da nyamdo ani tha tune tsinje che yungres ani a di mai be thapshe shimba what did you say? Dried blood? Dried blood spots, yeah. Dried blood spots. I'll go, it just, yeah, a very non-invasive measure. So as you think about the future in your research, in addition to thinking about EEGs and ERPs or, fats and lipids, we can also start to think about measuring inflammation in some of our work together. Chazante maomba la nga zui kita shimju di mutu ni kyangbe kapsus ani tsinje che di EEG da ani di chike karsure tanda ni takshe je la soba di zam maimba ra ani tanda di ta za ne ani tsinje che la soba du yong tu res.
Yeah, Colin? Gela tanda nyense de la da sangsho nyenjo ni do tanda songzang tanda geshi lo sang la nang su gi di ji di nyense ma cha ge do je za nyense sang ye kari yi me de ngwe sun tu go re be se ra ge de ngwe so ma to na nyense ma cha za ne mun chi le be cha de so cha si ro je zang di sang ye kari yi me de ko ro je na lo la di shen tu go re be sang so ya phe da ma cha ne Within the information, can we distinguish which information is positive and which helpful and which information is harmful? Is there a way to make that distinction? Yeah, so great question. There's many different molecules involved in inflammation, and many, many more than I could go through here. There's these cytokines, and there's dozens of cytokines. There's cells called classical monocytes, which are really involved in inflammation. I would say that all of these metrics of inflammation are good in short bursts when they're responding to stimuli, but when they're dysregulated and they're chronic, that's when they become bad. Now, certain proteins and cells will drive more of the effect or the less of the effect, but the kind of take-home forest is that they're all good when regulated and probably disruptive when they're chronic. Chida danda nyense ki nanglo la Quran ta duls la Quran nyense ring mangu shagres ra Quran ki du mangu shagres pena IL6 ta bu chikrwa di te cytokine Quran la ya minda yewa mangu yores di ta nyense da dewe tanda duzu dudul duzu jione ra tangzi tubaina pendo yores ra ani tangzi matubna ani treden la nyongores. So what's really interesting is that we're starting to understand how this affects this at the biological level. Ta thanda ngazugi ra level ane da samlogi ani lula shugen khandes tegi ba di phage kengwe gi ta kharosore rimba khanla ani shiya gochu res. So for a long time, people have been saying how you think affects how you feel in your body. Ta tyu mangbu tyu ringbu je ringa la mi chue gi su samlo khari tang ba digi ani luna lo khari chorwa la shugen tegi res la lab ge res. But now we have a good understanding of the mechanisms of how you think affects your body, and that's what I want to give you a tour of in this next slide or two. Ta thande chala ani ngazu samlo tangwa digi en lula shugen khandes tegi be lesu chorwa di ta shiya go chu res. Perhaps the system that's most important for communicating between the mind and the body in terms of stress and kind of mental and physical health is the sympathetic nervous system. Ta tanda lebas ne da di sem gis ani lubola shugen te da ra ani lhagwar do the semge dan dewe ani nedang gi nanglo las ani sem gi lubola shugen khandes tu gi res te dang gi lesu chi ra di ani ngaranzo wangza mala nanglo ne chesor mala dan dewa cha gi res. The sympathetic nervous system is one of the two branches of the autonomic nervous system. Does anyone know what the second branch of the autonomic nervous system is? Ta tanda chesor mala chera chesor mala di ngazu rangu wangza mala yowa di gi la yewa ni yebe na ni chikti ro ani shinda di khar res. Parasympathetic. Parasympathetic. So the autonomic nervous system has two branches, the sympathetic nervous system and the parasympathetic nervous system. Ta rangu wangza mala di la ko yewa ni yebe na chikti chesor mala che shimba di nyewe chesor mala. What is the sympathetic nervous system involved in? When you think of the sympathetic nervous system, what might that be involved in? Kya zugi ta kharsa di chesor mala chera chesor mala di kharidan dewa yores. La. So one elevates, the other sort of. Yes, fight, flight. So the sympathetic and parasympathetic are both a part of the autonomic nervous system. And the autonomic nervous system is a nervous system that descends from the brain and goes into our body and regulates our organ systems and activity in our muscles. Chidan tanda rangu wangza mala chera rangu wangza mala di ta gozu sade leba ne gozu ro zu ne ani lubo nanglo la ro
왕부 차와체야레 라 아니 샤네기 차와체 두줄라다 당진시기 어라스 The sympathetic nervous system prepares the body for fighting or flighting or freezing. It's kind of a defensive state. It's preparing you for responding to a threat or a stressor in your environment. 다 제설 말라지라 제설 말라디기 아니 년가지단 직과지다 태외 값수스 다 루이디 아니 직과딜라다 동len체라 터디체고라 탑치고라 직디 양나 퇴라 양나 탑이야 양나 쿰니데야 지네다 디 직과단 태외 값수스 아니 야레 컨테스트고도 디 아니 퇴야라 당지칭에디 아니 제설 말라디레스 It speeds up your heart rate. It causes you to sweat on your hands. It increases the dilation of your pupils so you can see more. It suppresses digestion because you don't want to digest your food when you're running away from a bear. You know, it kind of prepares you for being in a state of defense. dadi nyangada tewe kapsus ani cheso malagi chawadi legache ne shugyen la ani ning jobu yuya rwa ani ngazu lubu pakwa duzu nanglo la ani phuka duzu chene nguna thya rwa ani kharsore tanda ngazu senju rwa senju gi chawadi nega pha domya kajilana da ko theba da thapdi chewe kapsu ani senju gi chawa chegu marwa tene migi gemu de cheru tanya cheru doya de karaslana we manga yonga che gyache wa thoya on de chine cheso malagi chawa cheyendi lula gyuwa de tepgi ore and duzula tene thoya thabya kharina di ani chetugu yores. We now know that the sympathetic nervous system also goes into or synapses on or connects to bone marrow in our bones. 단대 차라다 간주기 왕디 제철 말아져라 제철 말아디 베데 레벨레 루발레 튀네 아니 본 메로 리베기 강요라 아니 강도줄라 튀여바디다 녀여레스. And as the sympathetic nervous system enters into our bone marrow, it releases a neurotransmitter onto very early developing immune cells, and the neurotransmitter is called norepinephrine. Dini da tanda rugala la tu debe ta jesol malagi wangza duzuira duzugi ani nyanga da thongyundu ani datane ro tanga zu timbatang ro ani timbatang so it releases Norepinephrine. Di tang wala tene ani tanda no epinephrine like di ani lugu rest sedi. Now, a point I should have made is that intriguingly, our immune system, that part of our body that helps fight off diseases and viruses and bacteria, actually, a place where it develops is in the bone marrow, so in the middle of our bones. 다 ngazugi nengo mala la khoya gi nengo mala chashe su jube ta ko bage luisung gengi ze mangbo yora ze dunzu ya gedun chisadi ani rugan la res rugana la. And so, by releasing norepinephrine onto these very early immune cells, it actually increases inflammation. So as the sympathetic nervous system is active and goes into the bone and affects these early developing immune cells, it pushes the immune system towards a high inflammatory state. 저도 년가 통에 라 아니 가지고 제소 말라디 자와 제그로와 다타야 고주로와 다 릭직디다 레베기 강만날 루고라 바게 다저로라 테네 단다도 년세기 아니 제도조 아니 게준시야 고주고 레스 게준 편천부치야. Now this makes a lot of sense from an evolutionary perspective, because in our evolutionary history, as we were running away from predators or preparing to fight, we wanted to prepare our immune system to be either attacked or, to kind of prepare for a wound healing or something like that. 디 배규기 톤에 삼로당바이네 된다 고주 침부도 와스 가이스나 디 배규기 람니 투버와 당아주 수고나로 투비아디 제자다 직바지다 태용디 아니 가족이 nengo 말라디 중부진에 대고로 와스 거고 마스시기레 가리나 매견 중시기로 왔다디 중외 값수 람사 아니 nengo 말라기 데라 동len 체국으로 와 제자디 배규기 톤에 삼로당바이네야 고 된다 요레스. But if the brain and mind is chronically stressed
and it's chronically activating those threat systems, that means it's chronically activating sympathetic nervous system activity, and that's a mechanism through which chronic stress in the mind can drive chronic stress in the body and heighten inflammation. 다 이네 단대도주 갈수록 제소 말라디 가두이나 내가 제네 아니 고데 다당되기요나 라 되네 아니 년세디 다 가두이네 게게바 되기로와스 라 안디기 아니 류불라 슈게 냠바 가두이네 탭데바신 되기로와스. So this provides a really well-established biological pathway through which stress, and particularly chronic stress in the brain, i.e. activation of the amygdala, can generate chronic inflammation in the body through the sympathetic nervous system. 디기다 아주 종내기 니 모르게 셈네 지기요나스 다 가두이네 셈네 셈나로라 지기 갈수록 아주 스트레스디 여바진 데바이나 라 안디기 르부나로라 년세디 모티니 게주로와 안디기 최된라 아니 가서 누기요바 제산 단다 디기 배수지로다 디기 아니 컨데스디 용단디 컨데스 용기요바디 깽의게 토니 데시게 투기요레스타. So this hopefully now helps us maybe understand a little bit better why Geshe Lobsang and colleagues found that amongst people who meditated a lot, they had lower inflammation, right? 지다다 디게 토네 아주 삼로 디토디 더 갈수래 만주기 고도 디토네 아니 Geshe Lobsang 라 콘주기다 된다 침주기 좀데라 때바이나다 고규여바지 통고도 왔어. 니 곰 약해낭로라 튠제 지점기 토와여바 대추기 콘주기 르보나로 년세마 지 셈게기 깨베 내단다 태용도 아니 년세 마여바디 아니 아주 단 고알렌 토고도 왔어. And in particular, what Geshe Lobsang and colleagues were doing is through training people in meditation, they were probably quieting the brain's threat circuits. 디 갈소레 Geshe Lobsang 다 콘주기 아니 곰티 용두스라 아니 따지게 아주 르보나로 유와드에 디 컨디스 인초그레 슬라바이나 곰라 테네 아니 파게 트레드 기 시스템 제라디 아니 코 레가마스나마 세자. This, in turn, as people meditated more, would lower or reduce the sympathetic nervous system activity. 디세 작월라 때네 아니 콘주기 단다 제소 말라기 레가디 아니 고마 넘바체. And that would have positive effects on reducing inflammation, because if you reduce the sympathetic nervous system activity, you're going to reduce inflammatory levels in the periphery, and that's exactly what Geshe Lobsang and colleagues found. 다 제소 말라기 아니 첼레디 마 고넘바이나 마 충도 땅바이나 안디 코란주 코아 튜베 파게 튜사 년세 여서 델레 아니 차완용도 전에 안 년세 충도 줘야디 다 단다 심주나 녀바나 신신레도 왔어. So my goal here was to kind of teach you or show you how an effect of like how meditation can affect something in the body can actually travel through the brain and brain systems that have been implicated in meditation and emotion to start to link the brain and the body as one integrative system as opposed to a bunch of separate nodes. 다 디게 토네 겔라 호랑기 마테 슌데 디 카레슬라바이나 아니 곰기 가조 르볼라 슈겐 칸데스 르베 트레덴라 슈겐 칸데스 뜨기여바 디기다 레츠이드와 제자 아니 곰체발라 때네 다 레바낭로라 말라라 인규와 카레 두고요레 안디 유어 침발라 때네 라 아니 다 제소말라기 토네 아마게 년세 기 카르수레 말라 두줄라 규와 칸데스 탭기여바 디 아니 레츠이드다 카르수레 세부차야. There's one more point I want to make that I think I'll pick up at the beginning of the next session, and that's how the brain can affect risk for cardiovascular and diabetes through inflammatory pathways. But before I do that, I just want to see if there's any clarifying questions at this point before we take a break. 다 간라게 단 전다 슈에 찍라서 디 네 수자 딩아서 파생 제라 슈기스 라 간제 마란제 다 셈기 네버 라 셈게라 소버도 주기스 아니 루보게 가서 닝단 데베 트레덴다 아니 지기 진니단 데베 트레덴라 슈겐 칸데스티기요 바디야 년세기 주니 칸데스티기요 바디 아니 수제 제라 슈에 예스 아니 다 단데 차라 간저 디와요 베스. Yeah, Yeshi.
아니 제가 벤주가 나로를 삼담바이나 먼저래야 배는 공주든지 고구여래서 촌이 제도 공주 매바이나 아니 촌이 제도 말씀 남자 시기여와 단다 개인 손단 채와나 디기 아니 지금 유름 붙여와나 지금 조대는 내 알아서 뭐 숨고도와 되게 대셔야 되다 아니 벤주가 나로 전중 예버도 촌이 제도 고구래서 전줄이야 지금 감각이 삼노다고 근데 그 용기여나스 겸계기 섬로 단다 경기 되시기야데 편주고 나야 삼다와에나 되게 된게 봐도 고구여로 전에 제도 배는 공주라고 차샤나 공주 면에 초두고 말해라고 단다 경기 단다 대송나 채와에나 되게 다 유름 붙이네와에나 아니 수고를 내야라서 몸부 송도 와 대 편주고 남샤래야 되시기야와에나 난겐다고 차기요나 ngasi bacha mas pengyu gi thone ani tandadang azul khang yoba di pengyu gi thone thoba res lani chese kya di da ani khari gewa dugudus 단다 저다 펜주 나로를 단다 앞에는 공주를 차샤나 공주도 디 펜주 나로야 등에부터 고거를 알아 전에기 제도 디직체 아니 단다디가 단다디 가자 인플레이션 지라서 디기디 지당 고구요를 라기요로 봐 얘는 디기디야 지금 유럽부시 차서는 강이 지레라고 봐 디엔도 잠바 대단히 배는 아주 펜주가 나로 단다디야 되어버이나 지금 차기요나 ngasi chamas chida pengyu gi nanglo la tu gu yo res ine se thobu chana ani sugula nu gi res la bra chida sugula nu ya di ani pengyu gi thone tisi gya thu gu res so be penju nang samdambaina tanda the information se idea sugula nu wi chale ya dishi yaguyonas ale I'm not totally clear but he's asking everything that we have, most of the traits that we have, can be described through evolutionary process, how we got them and the benefits of having them, right? So whether it's anger and other emotions, fear, or these, information and their responses. But if, it becomes dysregulated or uncontrolled or chronic, then there is a negative impact on your body. So is there an evolutionary sort of, understanding of, how that's happening? Yeah, I think this is a great question. And at the conversation we had on depression, somebody asked if depression was evolutionarily adaptive. My own view is that things like depression, in moderation, sadness, grief are very adaptive because they facilitate social connections. They cause a person to pause from engaging in things that they shouldn't engage in because they feel grief and shame or something like that, and they may adjust behaviors. But when they're chronic and disrupted and uncontrolled, that may reflect the dysregulation of normally adaptive and maybe even evolutionarily adaptive processes. Kazada ngazo yimu gola tudu chebe kapsu ani mijigi tiwala ani yimu die pegyu gthone ani deshe jathukuru weslane sumrwa andi di ta yimu gi number nanglo la ngazo semngel che simdu che da de yorwa dunzula ani tungyurgi ani number chik thoya yores ro penacha shawaina ani di kharsureta dinde yoba dige khola kebe 용해야지 라 아니 케벤 낭로라다 페나 직 미직 통네 아니 수수기에 셈도다 양에 제바이나 안디기 아니 고 신바단 대와 약도 차야라 소바딘데기다 상외 차 라고라 케벤기 차 여러와스 때이네 지게 베 셈도체에 베 쇠메바치네 땅지 체마도 바치니 제바이나 라 나마기 뚱규르 외베 케제디다 kejuidil deo marwa rwa chizan di ko adaptive ki ani tungyur nube kejuide da nyamdo ro ko disrupt ko tukyen tebarwa o dinde chungdu zambala da ko nyoyong yachi rwa zawe chane ani duzu sta semnyong karine shena da kongro soba duzu ko che rembuchi gala ani keben topne ani ko tungyu glamne topya dinde deshe kya thugre samgudos
So to answer your question, Yeshila, I think the same could be applied here. I think that this brain-body pathway of stress systems in the brain enhancing inflammation in the body in our past made a lot of evolutionary sense. But then we developed these prefrontal cortices that can allow us to be stressed all of the time and kind of just thinking about the past or retrospecting on the or thinking about the future and retrospecting on the past. And we can activate the same stress biology chronically that maybe we evolved to activate in response to particular stimuli. 다단다 아주 다 심년의 대외 레벨이 차시디 다스 안 디파 아니 파게 강루를 튀네 아니 년세단 대와 디 루부기 도단지로아 디 딜라 페규게 토네 때바이나 케벤직 아주 통토야 도아스 때이네 아주기 페규게 나로라 아니 듄레 침부디 투네 다 디게 다 삼로다미다 마옴베 된다 망부 아니 삼로다야 대베 된다라 망부지 당자야 디 제발라 때네 아니 셈게기 단다디 말아지로아 디 야니 양로 콜로 꾸마 땅바 꾸겐 땅바이나 안 디기 다 년세게 야라 소바 디인자 아니 데 콜로 툭자 탭로라다 툭자 탭바 겐지 아니 뇌야디 용초사레스. So final point is this is why a mind-body process like this might be evolutionarily adaptive when regulated, but chronic disruption reflects the dysregulation of normative adaptive processes. And a really good book on this is Why Zebras Don't Get Ulcers by Robert Sapolsky, where he talks about this perspective in more detail. 다지다 산다 고음다 딘데게 토네 땅아주 딘줄라 땅진체셔라 디 아니 띵규르 태베베 아니 디 카소르 남바디체 다 크로닉 존네 차데도주 안 콜라 투균 태베 남바 로아 디인데다 니 용초고도아 다디 거기 아니 니수 14부디 아니 단다 탭지 why zebras don't get ulcer 로아 아니 장타기 아니 포나로라 마카신 차거 마레슬라 탭지 디 나로라 요레스. So we'll go to break now. My goal in this session is just to set the stage for helping you think of research questions that are more kind of holistic in brain-body. And I'm just going to pick up one more point when we come back, which is how can this system relate to cardiovascular and diabetic and cardiometabolic health problems. And this directly relates to Group 7's research where they collected peripheral biology on cardiometabolic health. 다데조 땅아주 마옹바 다디 카서 다제 칸다 데베다 심주 카르소레 심주라 땅아주 삼로 땅야다 두줄라 펜도 체도 인스 안탄다 주 폐차웨 제라야 아니 디기 콜라 안 튼튼sen직 아니 슈야 유에스. Okay, we'll see you in 30 minutes.